Hello, my dear students. I hope all of you are fine and practicing your sums properly. This is your math class, and today I am starting a new topic, money. So, my dear students, open page number 95. This is page number 95, and here topic name is money. We need money to buy things. Money comes in the form of coins and notes. Whenever we go to market and purchase anything, we need money. So money comes in the form of coins and notes. Money notes और coin के form में आती है. Some Indian coins, कुछ Indian coins, 50 पैसे coin, 1 rupee coin, 2 rupees coin, 5 rupees coin and 10 rupees coin. Now some Indian notes, 10 rupees notes, 20 rupees notes, 50 rupees note, 100 rupees note, 200 rupees note and 500 rupees note. These are some notes. Now we know 1 rupee equal to 100 paise. Okay? 1 rupee equal to 100 paise means 50 paise, 2 coin, so 100 paise. 2 rupees equal to 1 rupees plus 1 rupees, 2 rupees, or 50 paise plus 50 paise, 100 paise, 50 paise plus 100 paise, 200 paise equal to 2 rupees. 100 rupees equal to 50 rupees plus 50 rupees. 250 rupees note, so 100 rupees. Okay? So these are notes and coins of Indian currency. Now next page, page number 97. This is page number 97 and question is tick to change money. Here notes and coins are given here. We have to change the money. First is 20 rupees. 20 rupees को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 rupees plus 10 rupees. So tick 10 rupees coin and 10 rupees coin. Okay, 10 rupees plus 10 rupees equal to 20 rupees. Now the second one, 5 rupees. So 2 rupees plus 2 rupees plus 1 rupees. 5 rupees. So tick 1 rupees, 2 rupees and 2 rupees. Total 5 rupees. Now number 3, 10 rupees. So for 10 rupees, tick the 5 rupees, then 2 rupees, then 1 rupees and 2 rupees. Total 10. 5 plus 2 7 plus 1 8 and plus 2 10. Total 10 rupees. Now for 20 rupees. Again, so फिर 10 rupees and 5 rupees and 5 rupees. Total 20 rupees. Now 2 rupees. So 50 paise plus 50 paise, 1 rupees and 1 rupees. Total 2 rupees. Number 6, 50 rupees. So 20 plus 20 plus 10. So tick 20, 20, 10. Total 50 rupees. Number 7, 200 rupees. So 100 plus 100, 200 rupees. Number 8, 100 rupees. So 50 plus 20 plus 20 plus 10. Total 100 rupees. Okay, so like this you have to tick to change the money. Now next page. This is page number 98. Question number 1, tick to match. Match करना है. Number A 7 rupees के equal. So 1 rupees plus 1 rupees plus 5. So total 7 rupees. Okay, so tick 1 rupees, 1 rupees and 5 rupees. B part 100 paise. So we know 1 rupee equal to 100 paise. So tick 1 rupee. Number C 14 rupees. So tick 10 rupees
plus 2 plus 2. Total 14 rupees. Number D, 18 rupees. So take 10 rupees plus 5 rupees plus 2 rupees and 1 rupees. So total 18 rupees. Number E, 35 rupees. So 20 plus 10, 30 and plus 5, 35. So like this you have to tick. Now question number 2, fill in. A part 50 paise plus 25 paise. So 75 paise. This part has been done for you. Now number B, 50 paise plus 50 paise equal to, we know, 1 rupee. 100 paise equal to 1 rupee. Number C, 25 paise plus 10 paise plus 10 paise. So 25 plus 10, 35, 35 plus 10, 45. So fill here 45. Now D part, 20 rupees plus 5 rupees plus 2 rupees. So total 27 rupees. So fill here 27. Number E, 50 rupees plus 20 rupees plus 10 rupees. 50 plus 20, 70 and plus 10, 80 rupees. Number F, 3 rupees equal. 3 rupees किसके equal है? 2 rupees plus 1 rupee. 2 plus 1, 3 rupees. Now G part, 15 rupees equal 5 rupees plus 10 rupees. 10 plus 5, 15 rupees. H part, 25 rupees equal to 10 rupees plus 10 rupees plus 5 rupees. So 10, 10, 20 plus 25. Now I part, 42 rupees. So 20 rupees plus 20 rupees plus 2 rupees. So fill here 2. 20, 20, 40 and plus 2, 42 rupees. Now J part, 58 rupees. So 50 rupees plus 5 rupees, 55. Then 3 rupees more. So fill here 3. Okay, so like this you have to fill. Now next page. This is page number 99. We use the short form RE for rupee and RS for rupees and P for paise. This is the sign of rupee. It means rupee और rupees. दोनों के लिए ये वाला साइन यूज होता है, रुपी के लिए भी और रुपीज के लिए भी. We can write 1 rupee equal to RE1 or this is the sign of rupee, rupee 1. 23 rupees equal to RS23 or R23. 50 paise equal to 50p. Okay. Also 10 rupees equal to rupees 10.00 or rupee 10.00. So we can write also like this. 50 paise equal to RE 0.50. यहाँ पे 0 लगाएंगे, 0.50 और रुपी 0.50. 10 rupees 50 पैसे टुगेदर. अगर हमें 10 रुपीज़ और 50 पैसे टुगेदर लिखने हैं तो रुपीज़ 10.50 और रुपी 10.50. Okay? Rupees are the left of the point and the paise are the right of the point. हम पॉइंट के लेफ्ट साइड में रुपये लिखते हैं एंड राइट साइड में पैसे. ओके, ये पॉइंट का है, इसके हम लेफ्ट साइड में रुपीज लिखेंगे और राइट साइड में पैसे. ओके, नाउ सम एक्सरसाइज वर्क. फिल इन. A part, this is the coin of 50 paise. So RE 0.50, it has been done for you. Now B part, 1 rupees and 50 paise. So RS 1.50. Now C part, 50 paise plus 50 paise equal to 1 rupee. So write like this, RE 1.00. D part, 50 paise plus 50 paise plus 50 paise.
So 150 paise. So like this, write rupees 1.50. Now E part 50 paise plus 2 rupees. So write this rupees 2.50. F part 1 rupees plus 2 rupees 3 rupees. So write rupees 3.00. G part 5 rupees plus 2 rupees 7 rupees. So write rupees 7.00. Now H part 5 rupees plus 1 rupees 6 rupees and 50 paise. So R as 6.50. Now I part 5 rupees plus 2 rupees to plus 2 rupees. So total 9 rupees. So rupees 9.00. Now J part 10 rupees plus 2 rupees plus 1 rupee. Total 13 rupees. So rupees 13.00. K part 20 rupees plus 5 rupees plus 50 paise यानी 25 rupees 50 पैसे. तो rupees 25.50. L part 100 rupees plus 50 paise plus 50 paise. So 1 rupees. तो 101. So rupees 101.00. Okay, now some more question. M part rupees 5 plus 25 paise. So rupees 5.25. It has been done for you, and N part also has been done for you. Rupees 50 plus 50 paise. So rupees 50.50. Now O part rupees 10 plus rupee 0.50 means 10 rupees 50 paise. P part rupees 20 plus rupees 0.25 means 20 rupees 25 paise. Q part rupees 20 plus rupees 5 plus rupees 10, total 35 rupees. So write rupees 35. R part rupees 10 plus rupees 5 plus 50 paise means rupees 50, 15.50, 15 rupees 50 paise. S part rupees 20 plus rupees 20 plus rupee 0.50 means 40 rupees 50 paise. T part 50 rupees plus 20 rupees plus 0.75. So 50 plus 20 70 and 75 paise. So write like this 70 rupees 75 paise. Okay, so do this work carefully. Okay, now next page. This is page number 100 and here adding money. यहाँ पे हम मनी को ऐड करना सीखेंगे. Add 10 rupees plus 55 paise and 32 rupees 25 paise. We can add two way. हम दो तरीकों से ऐड कर सकते हैं. फर्स्ट राइट इन कॉलम रुपीज एंड पैसे. दो कॉलम बनाएंगे. रुपीज के कॉलम में रुपीज एंड पैसे के कॉलम में पैसा है. एंड देन ऐड. और वी कैन पुट द पॉइंट बिटवीन रुपीज एंड पैसे एंड ऐड. ओके, फर्स्ट add the paise and then rupees. So first question is add. A part पैसे हैं only. P means पैसे. 10 पैसे plus 26 पैसे. So 0 plus 6 6 and 2 plus 1 3. 36 पैसे. Now B part here also पैसे. 25 पैसे plus 25 पैसे. 5 5 10. 0 here carry 1. 2 2 4 and 1 carry 5. 50 paise. Now C part 25 plus 50 paise. So 5 plus 0 5 and 5 plus 2 7. 75 paise. Now D part rupees. So 10 rupees plus 5 rupees. 0 plus 5 5 and 1 added. Total 15 rupees. E part rupees 32 and 66. So 6 plus 2 8 and 6 plus 3 9. 98 rupees. F part rupees and paise. So 20 rupees 10 paise. 3 rupees 10 paise. So first add paise. 0 plus 0 0. 1 plus 1 2.
Now rupees 0 plus 3 3 and 2 as it 23 rupees 20 paise. Now G part 15 rupees 0 paise 25 rupees 50 paise. So add 0 plus 0 0 0 plus 5 5 5 plus 5 10 carry 1 2 plus 3 2 plus 1 3 and plus 1 4 40 rupees 50 paise. Now H part 100 rupees 35 paise 50 rupees 25 paise. So first add paise 5 5 10 0 here carry 1 above 3 plus 2 5 and carry 1 6. Now 0 plus 0 0 0 plus 5 5 and 1 added 150 rupees 60 paise. Now I part 125 rupees 25 paise 125 rupees 45 paise. So first add paise 5 5 10 0 here carry 1 4 plus 2 6 and 1 7 70 rupees. And here rupees 5 plus 5 10 0 here carry 1 2 2 4 plus 1 5 and 1 plus 1 2 250 rupees 70 paise. Now some more question of addition by using point. A part rupees 23.30 rupees 12.60. So add 0 plus 0 0 6 plus 3 9 3 plus 2 5 and 2 plus 1 3. So write here rupees. Okay, you have to write here rupees 35 rupees 35 and 90 paise. B part rupees 50.55 paise rupees 43 and 35 paise. So add 5 plus 5 10 0 here carry 1 5 plus 3 8 and 1 carry 9 0 plus 3 3 and 5 plus 4 9 93 rupees 90 paise. Now C part rupees 37.45 and rupees 32.35. So 5 5 10 0 carry 1 above 4 plus 3 7 and 1 8 80 paise. And here 7 plus 2 9 and 3 and plus 3 6 rupees 69.80. Now D part rupees 10 rupees 20.25 rupees 45.50. So add 0 plus 5 plus 0 5 and 0 plus 2 2 plus 5 7. Here 0 plus 0 plus 5 5 and 1 plus 2 3 3 plus 4 7 rupees 75.75. Okay, so like this you have to do. Try to do it yourself. Okay, you can take help from here. Okay, now next page. This is page number 101. Here is also addition. You can add money like ordinary numbers. हम मनी को ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह ऐड कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, ऐड ए पार्ट रुपीज पैसे 60 पैसे प्लस 40 पैसे 0 plus 0 0 6 plus 4 10 0 here carry 1 in rupees. So 1 यानी 100 पैसे और 1 rupees. Now B part 55 पैसे plus 45 पैसे 5 plus 5 10 carry 1 5 plus 4 9 and 1 10 100 पैसे और 1 rupee. C part 75 पैसे and 55 पैसे. So 5 plus 5 10 carry 1 7 plus 5 12 and 1 13 1 rupees 30 पैसे. D part rupees and पैसे. So 65 पैसे and 40 पैसे 5 plus 0 5 and 6 plus 4 10 1 rupees 5 पैसे. Now E part rupees and पैसे 12 rupees 25 पैसे 15 rupees 75 पैसे. So 5 plus 5 10 carry 1 7 plus 2 9 and 1 10 again carry 1 5 plus 2 7 and 1 8 1 plus 1 2 28 rupees. Okay, so like this you have to do. Okay,
Now question number 2, add rupees. So A part rupees 6.75 and rupees 14.35. So normally we can add 5 plus 5 10, 0, carry 1, 7 plus 3 10 and carry 1 11. So write 1 here, again carry 1, 6 plus 4 10 and carry 1 11, again carry 1 and 1 2, 21 rupees 10 paise. Okay, so like this you have to do. Okay, you can add money like ordinary numbers. आपको ordinary numbers के साथ add करना है. I have done for you. You can take help from here or try to do yourself. Now next page, page number 102. This is page number 102 and here are some story sums. A part has been done for you. A shopkeeper sold color pencils for rupees 15.50 and sketch pen for rupees 25. How much money did he get? उसे कितने रुपए मिलेंगे? So write rupees 15.50 and rupees 25. यहाँ पर पैसे नहीं है लेकिन हम पॉइंट लगा के 0 लिखेंगे. So 25. Add he got rupees 40 and 50 paise. Question number 2. Nidhi bought an ice cream cone for rupees 15 and a pastry for rupees 12. How much did she spend in all? वो 15 रुपीज़ की आइसक्रीम और 12 रुपीज़ की पेस्ट्री खरीदती है. उसने कितने पैसे खर्च किए टोटल? तो रुपीज़ 15 प्लस 12, 5 प्लस 2 7 and 1 plus 1 2, rupees 27. Now question number 3. A toy car cost rupees 45 and 50 paise and a ball cost rupees 8 and 50 paise. How much money do you need to buy both? अगर हमें दोनों खरीदने हैं तो हमें कितने पैसे चाहिए होंगे? So rupees 45.50 and rupees 8.50. Add total rupees 54. Now question number 4. Raj has rupees 120.50 and Madhu has 25 rupees more. How much does she have? मधु के पास राज से 25 रुपीज़ ज़्यादा है तो कितने उसके पास? राज के पास है 120.50 एंड मधु है 25 मोर. तो 25 ऐड करेंगे. 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, 5 2 2 4 and 1, 145 rupees and 50 paise. Question number 5. A bottle of Fun Cola used to cost rupees 18.50. Now it cost 5 rupees more. What is its new cost? पहले इसकी बॉटल फन कोला की बॉटल 18 रुपीज़ 50 पैसे की आती थी लेकिन उसकी अब 5 रुपीज़ और ज़्यादा कॉस्ट हो गई है. तो अब कितना है उसका न्यू कॉस्ट? So 18.50 plus 5, total 23.50. Now question number 6. At a shop, Leena chose a 250 rupees t-shirt, a 350 rupees skirt and a 100 rupees belt. How much did she have to pay? लीना ने शॉप से एक टी शर्ट ली 250 रुपीज़ की, 350 रुपीज़ की स्कर्ट एंड 100 रुपीज़ बेल्ट. टोटल उसे कितने पे करना? हम ऐड करेंगे तीनों को. सो रुपीज़ 700 टोटल. ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू राइट, डू ऑल द वर्क प्रॉपरली एंड प्रैक्टिस these sums at home. Have a nice day. Take care. Bye bye.